спасибо, что нашли время на интервью. Как ваши дела? Yeah, just hi. Thank you so much for joining us for the interview. And how are you doing today? Feeling all right? I am fine. Thank you very much for inviting me. Добрый день, спасибо большое. Он поблагодарил за интервью и да, готов начинать. Первый вопрос. Вы пишете статьи для множества изданий. Скажите, почему решили связать свою жизнь с журналистикой? Well, you write a lot of articles for many publication houses, so tell me why you decided to dedicate your life to journalism and why you actually decided to go this path. Well, I think it's more that I was interested in politics and history, and I think that came from my father, who he had actually been born in the Soviet Union, and he came from a famous communist family, and he spent most of his life in the Soviet Union, and then he came to Hungary, and then after Hungary he left in the United Kingdom. So I grew up with politics around me all the time, and I myself was actually trained as a scientist. I went to university and I studied chemistry. But then when my father died, I sort of realized that this is really what I want to do. I wanted to, continue to take an interest in the things that my father was interested in, rather than something that I had been professionally trained for. All right, thank you. Он сказал, что интересовался в целом политикой и историей с самого детства, потому что его отец родился в СССР, и его родители в целом занимали высокую должность в СССР, потом они переехали в Венгрию, затем они переехали в Великобританию, а сам наш гость, он вообще по профессии химик, но после смерти отца он понял то, что на самом деле его призвание — это журналистика, политика, история, поэтому он решил профессионально уже посвятить свою профессиональную карьеру журналистике. Вы родились в Венгрии, живете в США. Скажите, это как-то повлияло на ваши политические взгляды и мировоззрение? Можно ли вас назвать человеком мира? So you were born in Hungary, but now you live in the US. Did it somehow shape your political views, and do you think you can consider yourself a person of peace or the person of world? Do you think you're somehow that type? At the moment, I don't live in the United States. I did live in the United States for many years. At the moment, I'm living in Hungary. I guess, after having lived I grew up in the United Kingdom, and then lived in the United States, and now live in Hungary. So I'm a person of the world, and I think that has shaped my outlook. Сейчас наш гость на данный момент, он не живет в Америке, он живет в Венгрии, но он жил в Америке, жил в Великобритании, и он сказал то, что, конечно же, его можно считать человеком мира, потому что все-таки все эти переезды, да, они сформировали его политические взгляды, безусловно. Что вы думаете о внешней политике США? Почему благородные идеи о мире превращаются в развязывание или продолжение войны? What do you think about US foreign policy in general, and why do you think that novel ideas about peace turn into a war outbreak in a lot of different parts of the world? Do you think there is a connection to it somehow? Well, I think the United States is seeking total global supremacy. I think that it always did, but I think that after the end of the Cold War, it decided that now there were no rivals at all globally that could challenge US hegemony. And they decided, this was in 1991 and later, to go for broke and try to essentially dominate the world, try to dominate every continent. And it was spelled out in the so-called Wolfowitz Doctrine. I think it was written in 1991, which is full spectrum dominance, that on no continent of the world should there be any rival power to the United States. And I think this attitude led to
interventionism, the intervention against Yugoslavia in the early 1990s and went on throughout the 1990s. And then, of course, the invasion of Iraq. And, of course, all the time, the massive expansion of NATO. In other words, scooping up within NATO all of the powers that had been allies of the Soviet Union and had indeed been part of the Soviet Union. Как выразился наш гость, он сказал, то, что Америка хочет тотального глобального доминирования, и в целом как бы в этом заключается ее внешняя политика. И особенно после Холодной войны, да, с распадом Советского Союза в 1991 году, Америка поняла, что у нее в целом нет уже соперников, да, и то, что она может претендовать на это глобальное доминирование во всех сферах и на всех континентах. И это вот, в частности, прослеживается после 1991 года. Например, это привело и к военным действиям в Югославии, потом опять же войне в Ираке. И в целом вот как бы с экспансией НАТО, да, на европейском континенте, конечно же, стало понятно то, что американская внешняя политика целиком и полностью посвящена именно доминированию на всех континентах, а не только в региональном аспекте. Неизвестно, когда-то выразили сомнения относительно того, что Международный уголовный суд, как и Трибунал ООН, может быть беспристрастен. С чем это связано? Почему вы так думаете? As far as I know, you once expressed doubt that the International Criminal Court, like the UN Tribunal Court, can be impartial on certain cases. What is it connected with, and why do you think that is actually the case with the UN tribunal and the court? Why is it impartial in some cases? Why it discriminates against certain countries and members? What kind of connection is there? Well, one has to distinguish here between certain courts. The International Criminal Court has no connection with the United Nations. It's a voluntary body. In other words, countries volunteer to accept the so-called Rome Statute, which means that they accept the jurisdiction of the International Criminal Court. If a country doesn't sign on to the Rome Statute, then in theory, the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction. But in practice, if they're involved in a conflict with somebody else, then that somebody else can then accept jurisdiction of the International Criminal Court and then use the International Criminal Court against the country that hasn't signed. So, for instance, neither Russia nor Ukraine is a signatory of the International Criminal Court. Neither country has accepted the jurisdiction of the ICC. Well, what Ukraine did was that in 2015, it accepted the jurisdiction of the International Criminal Court for any activity in Ukraine since 2014. So that enabled Ukraine to go to the International Criminal Court and said, hey, we'll investigate what Russia's doing. And therefore, the International Criminal said, yes, we will investigate what Russia is doing. So now, the United States, of course, never signed on to the, well, the United States did sign the International Criminal Court, the Rome Statute, but then didn't ratify it, and then it just withdrew its signature. Well, maybe I'll just stop there and then let you translate, and then I'll go on. Oh, sure, yeah, that's all right. Наш гость сказал, что в целом, ну, изначально надо, конечно же, различать международный уголовный суд и суд ООН, да, и как бы формат суда в ООН, потому что это абсолютно разные вещи, да. В целом, если страна не подписала Романский статут, то эта страна и не ратифицировала его, то она как бы не является участником Международного уголовного суда. Поэтому ни Россия, ни Украина, они не подписали, не ратифицировали в целом, да, Романский статут. Но что сделала Украина в 2015 году, что, например, не сделала Россия, да, она как бы приняла этот Романский статут, поэтому она пришла в Международный уголовный суд и сказала то, что там разберитесь с действиями, которые делала Россия, начиная с 2014 года. Но Америка, например, она приняла Романский статут, но она не ратифицировала его, и потом в целом вообще вышла из Союза, так что
Да, на данном этапе вот такая ситуация обстоит в Международном уголовном суде и как он в целом работает. So then the United States, as I said, it never ratified and then withdrew its signature. But when they wanted to bomb Libya in 2011, they adopted a United Nations Security Council resolution that instructed the International Criminal Court to investigate Libya. And so again, Libya had not signed onto the Rome Statute, but within the Rome Statute is a stipulation that the UN Security Council can ask the International Criminal Court to investigate. So although the United States had not, it was not a part of the Rome Statute, it could go to the UN Security Council and say, hey, we want the ICC to investigate. But they made sure that the ICC would only investigate Gaddafi, because Gaddafi was targeted by NATO. So they would only investigate Gaddafi. They would not investigate NATO. They would not investigate anything the Americans, the British, or the French were doing, and they wouldn't investigate anything that Gaddafi's opposition was doing. So all they did was to investigate Gaddafi. And within, I can't remember, about a month or so after the start of NATO's campaign, the ICC issued an indictment against Gaddafi. So that's an example of how completely, biased the ICC's operation is. Anyway, I'll stop there and then I'll go on after. Sure, yeah. Например, наш гость приводит пример, то, что, например, когда Америка хотела разбомбить Ливан в 2011 году, да, она приняла в первую очередь резолюцию Совета Безопасности ООН, но внутри Международного суда есть механизм, который говорит о том, что если принимается резолюция в рамках Совета Безопасности, то Международный суд имеет право провести расследование. Но поэтому они выдвинули претензию к самому Каддафи и смогли очень успешно провести такие свои военные действия на территории Ливана по факту, не нарушая правила международное право. Но в целом эта ситуация показывает на то, как легко можно манипулировать вот этой всей системой Международного уголовного суда и как она в целом связана с Советом Безопасности ООН, в целом с механизмом регулирования каких-либо конфликтов и споров в ООН. Yes, yeah. And what happened in the case of Ukraine is that the ICC, acting on the request of Ukraine, then issued an arrest warrant against President Putin. Now, that's very, very dubious whether you can just issue an arrest warrant against a head of state, because according to international law, heads of state enjoy immunity, sovereign immunity. So, but the ICC did this without really conducting any kind of a serious investigation. They just issued. Now, why did they do it? Well, to give a big publicity boost, public relations boost for Ukraine. So that's the way, the ICC operates. Now, contrast that with how the ICC treated the United Kingdom. Now, the United Kingdom is a signatory of the Rome Statute. So in 2005, the ICC began an investigation of possible UK war crimes. Then in 2006, it closed the investigation and said, well, these alleged war crimes did not reach the level of gravity necessitating an ICC investigation. Then in 2014, the ICC reopened the investigation into the UK, and then it went on year in, year out until 2020, when again it closed the investigation and said, well, we don't really need to take it any further because the UK authorities are already investigating possible UK war crimes. That is actually a lie, because the UK authorities have done nothing about possible war crimes. But you see,
what the ICC dragged this out. 15 years he's been dragging this out when it comes to the UK, but when it comes to Russia, within a few months, they issued an arrest warrant. So that's the ICC in action. Еще один пример, да, именно Международного уголовного суда и как работает именно этот механизм, и как Украина смогла воспользоваться на самом деле этим механизмом. Например, то, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, Владимира Владимировича Путина, хотя на самом деле лидеры всех стран обладают иммунитетом, и по сути они не имели права делать что-то подобное, да. Также наш гость привел пример, то, что в 2006 году также в Великобритании тоже было открыто судебное дело в Международном уголовном суде по поводу ее военных преступлений. Но поскольку Англия подписала Романский статут, да, это дело очень сильно затягивалось, его закрывали в 2014 году, потом его заново открывали, и это длилось на протяжении очень многих лет, и поскольку потом уже непосредственно сам Международный уголовный суд сказал, поскольку Великобритания подписала Романский статут, это значит то, что власти этой страны занимаются этим вопросом, и нам не обязательно участвовать, да, в этом процессе, хотя это абсолютная ложь, и в Англии, в Великобритании никто не занимается этим вопросом, никто не ведет никакое расследование, что касается военных преступлений, но вот здесь опять же видны параллели, то, что как было принято быстрое решение по поводу ордера на арест Владимира Владимировича Путина, да, и вот по сравнению с Великобританией, да, то, что на самом деле этот кейс тянулся на протяжении порядка 15 лет, и никакого решения не было принято, по сути, да, и они просто в какой-то момент, Международный уголовный суд вообще абстрагировался от этой темы в целом. Вот, да, это на самом деле показывает, как можно манипулировать международной уголовной системой и как страны это делают, чтобы достичь своих целей и распиариться. Как сказал наш гость, также вот, например, Украина, да, и вот дело с ордером на арест Путина, это как раз-таки было сделано с той целью, чтобы распиарить Украину в целом. Вы являетесь автором книги, посвященной событиям в Югославии. Можете об этом побольше рассказать? You are the author of a book dedicated to events in Yugoslavia. Could you tell us a little bit more about that book and just in general about the events that took place there? Right. The book is called Bombs for Peace: NATO's war against NATO's humanitarian war against Yugoslavia. And what I was concerned with was the mythology that grew up around the war in Yugoslavia, was somehow NATO intervened to achieve some humanitarian purpose. And what I showed in that book was that the destruction of Yugoslavia, it had been a famous, important state, world affairs. The destruction of Yugoslavia was engineered by NATO, by the NATO powers. And the wars that started in Yugoslavia followed directly as a consequence of this breakup, a breakup that was encouraged by the NATO powers. And that subsequently, the various interventions, first in the war in Bosnia and Herzegovina, and then in the case of Kosovo, the various interventions only served to continue wars, continue killings, and continue the destructions and mutual hatreds that now characterize Yugoslavia. So in fact, it was NATO that destroyed Yugoslavia. It's NATO that actually pursued a very unhumanitarian policy, and that instead we've had this whole media propaganda campaign that somehow NATO was this, I don't know how you would say it in Russia, kind of knight in shining armor that went into Yugoslavia in order to save people. Well, the people would not have been needed to be saved if NATO had not acted as malevolently as it did. В целом он сказал, что его книга называется «Бомбы для мира».
да, гуманитарная миссия НАТО против Югославии, если так можно на русском все-таки ее сформулировать. Но в целом самая главная идея и тезис этой книги — это то, что НАТО вели военные действия в Югославии не с гуманитарной целью, не чтобы на самом деле привести, не чтобы на территории этого государства было какое-то спокойствие, да, на самом деле как раз-таки НАТО и привели к военным действиям в Югославии. И хотя на самом деле медиа на тот момент, да, и все какие-то СМИ, конечно же, распиарили и сказали то, что цель НАТО была достигнуть мира на территории Югославии, но если бы НАТО изначально не начали вести военные действия на территории Югославии, то в целом никого бы спасать и не надо было. То есть вот этот вот образ у НАТО, вот этот вот образ спасателя, то, что они приходят и помогают своими военными действиями, на самом деле как раз-таки весь разлад и раскол, и распад Югославии, конечно же, произошел в первую очередь из-за НАТО и его военного вмешательства в интересы этого государства. На Украине создан и работает с 2016 года Союз миротворец. Как вы думаете, можно ли что-нибудь сделать, чтобы закрыть этот совет? The Peacemaker website, Миротворец, was created in Ukraine and has been operating since 2014. Do you think there is anything that can be done to shut down this website? And what do you think in general about this website and how it's operating at the moment? Well, the website is obviously a serious threat against anyone who is listed on that website. And we know that Ukraine has conducted assassinations. This is something that is the Ukrainian authorities boast about. So they don't even pretend that we don't carry out assassinations. They openly say we carry out assassination. And the US government has openly admitted, yes, Ukraine carries out assassinations. So anyone who's on that list is obviously under serious threat. Now, can anything be done? Well, of course, a lot can be done because the United States and the European powers, the NATO European powers that provide arms and funding to Kiev, they can go to Kiev and say, close this down. We don't want any more of these assassinations. We don't want threats of assassinations. But they don't do it because they're perfectly happy with Kiev conducting assassinations, as long as they are the ones who are doing it and they're able to ensure that no American is caught carrying out an assassination, because then it becomes embarrassing for the United States if they find an American who was responsible for assassination. So as long as they can say, well, we don't really control what Kiev does, if they want to conduct assassinations, well, what can we do? We can't do anything to stop that. As long as they can say that, then they can just keep saying, fine, keep this site going, keep up with the assassinations. So yes, they can stop it, but they don't want to, and so they won't. Thank you. Наш гость сказал, что, конечно же, любой человек, который находится в списке и на этом сайте, он находится в большой опасности, да, потому что в целом все те, кто находится в списке и на этом сайте, это те люди, против которых Украина может убить и хочет убить. Не раз это всем известный факт, что Украина вела серию убийств людей, которые вывешены на этом сайте. Конечно же, НАТО и западные партнеры Украины, да, они могут закрыть этот сайт в целом, но это никому не интересно, поскольку их руки чисты, да, и Украина за них выполняет грязную работу, убивая тех людей, которые представляют какую-либо угрозу для их же интересов. Поэтому, конечно же, на данном этапе сделать что-то можно, закрыть его, естественно, можно, но на данном этапе это никому не интересно, потому что, по сути, да, Украина выполняет грязную работу. И пока нет никаких прямых связей с Америкой, нежели с Европой, этот сайт продолжит функционировать в привычном режиме. В Америке есть альтернатива Байдену и Трампу? So the 2024 election in the US is coming up. A very interesting topic. So do you think there is actually an alternative to Biden or Trump at the moment?
No, I don't. I think that it will be Biden versus Trump, because there's no one within the Republican Party who's in any position to challenge Trump. Trump dominates the party. And, you know, the Democrats may not be happy with Biden, but it's very difficult to get rid of a sitting president. I mean, there's just no mechanism for doing it. Biden doesn't want to go, and there may be Democrats who want him out, but there's no way that they can get him out if he doesn't want to go. So it will be Biden versus Trump. You know, there are possible third parties, you know, Robert Kennedy, but I don't think he's going to be an important factor in the race. Now, when it comes to who will win between Biden versus Trump, I mean, that I think is much more difficult to predict, because, of course, so many things can happen between now and then. And so, yeah, to make a prediction for something that will happen in a year's time is very difficult. It was a close election in 2020. I imagine it will be a close one again next year. That's why a lot of things could happen between now and then, which could push the election one way or another. Наш гость сказал, что на данном этапе нет альтернативы ни Байдену, ни Трампу. Альтернативы Трампу нет у республиканской партии, да. И Байден на данном этапе является президентом, поэтому если он захочет остаться и баллотироваться повторно, он хочет. То есть нет такого механизма внутри американской политической системы, который бы позволил на самом деле его как-то сдвинуть. Да, действительно, у демократов есть Кеннеди, но маловероятно то, что он может претендовать, да, как бы все-таки на должность президента, поэтому, скорее всего, это все-таки будет борьба между Байденом и Трампом, но, как сказал наш гость, кто выиграет, это уже как бы покажет время, потому что пока очень сложно, да, делать какие-то прогнозы, но, скорее всего, ситуация будет похожа на выборы в 2020 году, когда очень рядышком шли кандидаты, да, и поэтому, конечно же, в 2024 году будет похожая ситуация, но как бы какие-то конкретные цифры говорить еще рано. Что вы думаете о влиянии Ассанжа? С того, что происходит в мире, в СМИ, и думаю, что его преступления такие тяжкие. Почему тогда вы пытаетесь так посадить надолго в тюрьму? Another question. What do you think personally of Julian Assange after what's happening in the world and in the media? We don't think that Assange is actually such a criminal, and why are they trying to put him in prison for life and deport to the US for his alleged crimes that he committed a long time ago? Well, of course, he's not a criminal. He committed no crimes. He's a journalist. He's a publisher. He has provided important information to the world. And of course, the United States has no right to put him on any kind of trial, because he's not an American citizen. He has never lived in the United States. He, has no connections. His journalism, his work took place in other countries than the United States, and what he did was clearly protected under the U.S. Constitution. I mean, there is the First Amendment of the U.S. Constitution, which basically says, government cannot restrict journalistic activity. But the United States doesn't want anyone in the world to publish, information that is adverse to its interests. So it wants to set a precedent in going after Julian Assange to essentially tell other journalists, don't try to do this again. Don't try to be the recipient of secret classified information and publish that, because if you do, no matter where you are, we're going to come after you. So that's the American position. Now, the United Kingdom never wants to fall out with the Americans. They always do whatever the Americans want. And so that's why
Assange is sitting in prison in United Kingdom, and the United Kingdom will extradite him. I mean, they will do it. I mean, because they don't really see any reason to have a fight with the Americans. They never want to quarrel with the Americans, and they're not going to quarrel with the Americans over Julian Assange, about whom they care nothing. Конечно же, наш гость считает, что Джулиан Ассанж ни в чем не виноват, и он не преступник, он в первую очередь журналист, и вся его деятельность — это его журналистское расследование. И на самом деле Америка не имеет права его судить каким-либо образом, потому что он не является американским гражданином. И вообще, на самом деле, его журналистская деятельность, она защищена первой поправкой американской конституции, которая говорит о том, что журналисты имеют право в свободной форме вести свою деятельность, да, расследовать, проводить расследование. Но что хочет сделать Америка? Если у нее удастся осудить Ассанжа, то она может создать прецедент, да, который потом она сможет использовать, чтобы судить других журналистов за подобного рода деятельность. И, скажем так, создать прецедент и указать журналистам, что нельзя какую-то закрытую информацию публиковать, да, и то, что, опять же, это вот такой как бы вопрос влияния в том числе. На данном этапе Великобритания придерживается американской позиции, ссорится она, естественно, с Соединенными Штатами не хочет, поэтому, скорее всего, они вышлют, да, в Америку, Великобритания, но как бы в первую очередь надо понимать то, что, конечно, он не преступник и ничего плохого не сделал, он обычный журналист, который выполнял свою работу. Можно ли сейчас решить конфликт во многих частях мира с помощью переговоров? Или война выгодна? Is it not possible to resolve conflicts in many parts of the world through negotiations, or do you think the war is beneficial somehow, or war is the only way to resolve conflicts around the world? Well, unfortunately, some powers see war as the most effective way of resolving a conflict. Now, if one thinks of Ukraine, why do we have a war in Ukraine? Well, it's very simple, and it's something that actually was admitted to by NATO Secretary General Jens Stoltenberg, that it was NATO expansion and the promise of NATO membership for Ukraine that provoked the war. Russia had repeatedly warned that this was a red line, and that Ukraine joining NATO would be a red line, that Russia would simply not sit on and accept this. Nonetheless, the United States in particular and the important NATO powers continued to push for it. Why did they push for it? Because they knew it would lead to war. Because either Ukraine becomes a member of NATO, and that this would be a geopolitical disaster for Russia, because now Russia will essentially be surrounded by NATO powers, or Russia will have to do something about it, and then essentially intervene in Ukraine, which would be a war, a very serious war, and it would diminish Russia's power. So the United States pushed it because either way they win. Either Russia does nothing, in which case Russia is diminished because it's surrounded by NATO, or Russia gets into a war and then Russia suffers casualties, Russia loses economically, and Russia has a huge problem that it has difficulties to resolve. Как сказал наш гость, некоторые страны считают, что война — это единственный способ решить конфликт, решить какую-либо проблему. И в пример он приводит СВО на Украине, почему изначально начались какие-то военные действия на Украине. Столтенберг, глава НАТО, заявлял, что целью в целом, что НАТО хочет видеть Украину в НАТО, что НАТО хочет расшириться на восток.
Но Россия неоднократно заявляла, что если же расширение НАТО произойдет, то будут, естественно, последствия со стороны России, Россия предпримет какие-то решения. Поэтому, естественно, то, что произошли военные действия на территории Украины, это не случайность, это было запланировано с самого начала, чтобы поставить Россию в невыгодное положение, потому что если бы СВО не началось, понятное дело, Украина бы стала частью НАТО, и просто Россия была бы окружена со всех сторон, но в то же время то, что происходит сейчас, в любом случае ресурсы истощаются, Россия экономически все равно находится в невыгодном положении, в любом случае. Есть и пострадавшие, и экономические, и санкции против России, да, и как бы в любом случае, да, Россия находится в невыгодном положении на данном этапе, но эту войну никто не хотел избежать, а она была, естественно, спланирована с самого начала, чтобы Россия стала уязвимой со всех сторон. После вас пропаганда. And a little bit of a personal question. What do you think about propaganda and like what it's for you? How it manifests right now? Well, propaganda is essentially a matter of putting out one story in order to mobilize a public. You know, the public is told that these are the people that you're supposed to hate, these are the people that you're supposed to like. And so therefore, in order to get people to hate the targeted enemy and to like the targeted friend, you put out propaganda. You put out, you know, very one-sided stories. So we saw that, you know, we talked about Yugoslavia. So we saw that in Yugoslavia, where NATO, in order to free itself from its own responsibility for having started the wars in Yugoslavia, and in order to mobilize public support for its bombing campaigns, it had to demonize the Serbs. So it never told us the proper story, the full story to the Western public as to how the Yugoslavia's war started. So people didn't know. You know, what do people know? The Serbs are very bad people. We hate the Serbs. We hate the, you know, that's what they say. We hate the Serbs. Yeah, bomb the Serbs because they're horrible people. We have a similar situation with the case of Russia. You know, they told, oh, well, this war started, it just, you know, February the 24th, 2022. Nothing happened before. It's like, you know, well, what are the events? There are many, many events that took place before February 24, 2022. You don't tell them that. You say, well, Russia, horrible, terrible Russia, just out of the blue, decided to invade Ukraine. Why? Because they're horrible, nasty people, and we have to do something about horrible, nasty people. That's propaganda. That's what it tells people. Don't look at history. Don't look at you know, the events that led to some war or some crisis. Just focus on this one thing that you know, in this case, the Western powers wanted you to focus on. Just focus on this one day, February the 24th, 2022, and then you hate the whoever. Similar to the war in Gaza, where everyone is asked to focus October the 7th. Just don't look at anything else. Don't look at the history of this conflict or the things that happened before October 7th. No, just focus on this one day. And then you can get people, oh, yeah, I hate Hamas. Oh, yeah, I hate them. I hate them. We've got to do something about them. That's how propaganda works. Yeah. Thank you. Неркой сказал то, что, конечно же, пропаганда — это когда форсируют один какой-то определенный нарратив, это когда просто ты любишь одного, но ненавидишь другого. Например, ситуация в Югославии, да, чтобы оправдать свои действия на территории Югославии, НАТО сделали из себя образ гуманитарной помощи, так сказать, то, что они на самом деле пришли спасать людей от сербов, да, сербов обвинили во всех смертных грехах, которые были там, хотя на самом деле это не так, и ситуация намного более многогранна. Также действия, которые произошли в феврале 2022 года, все сразу начали выступать против России, да, называть Россию разными словами, да, но на самом деле все забыли то, что происходило до февраля 2022 года и какие вообще были действия, да, на территории Украины. И
конечно, фокусируется именно, чаще всего пропаганда работает так, то, что фокусируется на каком-то одном моменте, на каком-то одном действии, чтобы обвинить кого-то в чем-то и выставить себя правильными. То же самое, что происходит сейчас в войне в Газе, да, все фокусируются на то, что произошло в октябре, 7 октября, все обвиняют Хамас, называют его террористической организацией, но все забывают, на какое протяжении лет как бы происходили убийства и так далее на территории Газа, и вообще как бы предыстория, да, этого события. Поэтому в целом вот так и работает пропаганда. Должна ли быть цензура? Стоит как это должно вообще-то все выглядеть? Do you think there should be censorship, and if so, what should it look like nowadays? I don't think that there's any real justification for censorship, because anytime you start down the path of censorship, it never stops. So, it's always easier. Well, let's censor this. We can all agree. I don't know. Let's say there's some Nazi party group, and they're putting out Nazi pamphlets. Well, let's censor this. Okay, we'll censor this. But then they say, well, what about this group? They have very dodgy views. That's quite close to Nazi. Okay, well, let's censor them. And then we go to the next one. And so very soon, the censorship encompasses everybody. And that's what happened for instance, on social media, like Twitter, now it's X, and Facebook, which is you start off with somebody that nobody likes. I don't know whether you're familiar with Alex Jones, who's a famous blogger, media commentator. So but he is a controversial figure. He has controversial views. So I said, well, let's ban him. Let's take him out from YouTube. Let's take him out from X. Let's take him out from Facebook. And then if so, well, I don't like Alex Jones. Kick him out. But then it doesn't stop there. Then they go on to other things. Well, what about these people? I think they're Russia bots. I think they're people who are secretly working for the Kremlin. Let's take them out. I guess you take them out. Well, then, well, here are the people who are raising questions about COVID. That's very bad. That affects public health. Let's take them out. Okay, so you take them out. And very soon, it became an all-encompassing censorship where all sorts of perfectly reasonable, university professors and serious scholars and writers were getting kicked off social media because a handful of people, including the government, because the government was very much involved in this censorship, they just started banning people. So that's why I think censorship is very dangerous, because it never stops with some really bad person. Now, are there things that you can censor? Well, I think if somebody is threatening violence and it's a serious threat of violence, you can ban that. If somebody's really engaged in child pornography, you can ban that. If somebody publishes an address of somebody, a personal address of somebody, you can ban that. But these are very limited cases, and no one ever really means those specific cases. They're going to go for the political views. They want to go for the big things. So that's why basically censorship, no. Наш ГУ считает, что цензуры никакой быть не должно, потому что если цензура против кого-то начинается, то чаще всего это такое, как эффект домино, да, потом страдают и другие, и нет такой причины, по которой должна быть цензура, за исключением какого-то насилия или, например, там, распространения детской порнографии, но, опять же, это какие-то такие очень узкие темы, да, и, опять же, цензура работает не против этих случаев, да, а чаще всего против каких-то альтернативных политических мнений. Например, такие платформы, как Twitter, X сейчас, которые и Facebook, да, очень сильно используют цензуру. Например, известный блогер американский Алекс Джонс, он консервативный такой, очень харизматичный, скажем так, у него были очень смелые заявления по поводу ряда как бы политических решений Америки, и когда его решили прекратить полностью, да, зацензурить и вообще прекратить как-то распространять его мнение и видео. Его запретили, его блог на Ютубе, который был очень популярный, его аккаунт в Твиттере и так далее. Но опять же, это не остановилось на нем. Потом они решили то, что вот есть какие-то тоже аккаунты, это скорее всего русские боты, это скорее всего
аккаунты Кремля, поэтому их тоже надо забанить. Потом еще находится какая-то группа людей, которые тоже надо забанить за их альтернативную позицию. Например, особенно это было очень распространено во время ковида, когда люди начали задавать вопросы там, о вакцинации вообще в целом, да, что происходит в этом мире. Поэтому, конечно же, никакой цензуры быть не должно именно в плане политического мнения. Каких-то обоснований для нее в целом нет. Ваше самое важное решение в жизни. And now a little bit of a personal question, if you don't mind. What was your most important decision that you've made in your life? In general, maybe not professionally, but just, overall. Well, I think it's probably the decision that I alluded to earlier, the decision to abandon chemistry, because that's what I had studied, that's what I got my university degree in, and I would probably have had a nice, comfortable life, being, I don't know, a research scientist or whatever, and I think maybe I would have had a nice, happy life. I decided to drop that, and I think it was worth it. I had an interesting life, but Yeah. who knows whether it's a good decision, and when you look back on it. So it would be quite calm, I think, if you decided to stay with chemistry, but you never know. But you never know. I mean, it's like but you would have had it would have been one kind of life. I think a secure, comfortable life. I haven't enjoyed a secure, comfortable life, but I think it's probably worth doing. I mean, I don't think I would have been happy with doing chemistry. Okay. Yeah. Наш гость сказал то, что самое важное решение, которое он принял в жизни, он о нем уже упоминал в самом начале этого интервью, это было то, что он не продолжил свою карьеру химика, да, а решил все-таки перепрофилироваться и стать журналистом и посвятить свою жизнь журналистике и политике, потому что, конечно же, если бы он остался, если бы он потом занимался, например, исследовательской работой, да, по химическому, да, направлению, то у него жизнь бы сложилась абсолютно по-другому, она была бы комфортной, спокойной, но она бы не принесла ему никакого счастья, поэтому, конечно, это было такое роковое решение, да, то, что он решил перепрофилироваться и в целом поменять как-то, да, свою профессиональную карьеру. Напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? And the last question, what would you wish to our viewers, if you have anything to say? Well, I think that I would just encourage them to, I think maintain maintain hope for the future, and that things are often very bleak, and it's the easiest thing in life to take a pessimistic view, to basically saying, well, nothing is will be good. You're up against overwhelming forces, much greater than you are, and it's easy to be pessimistic, easy to just say, well, the hell with it. So I would encourage people just to think positively, because things do change. And things can change for the better, unexpectedly. And so I think, just try to be positive and try to persevere. And, who knows, things could, things could get better, and you will be amazed. Something I wasn't expecting that, but things do have things. Good things do happen. Not often, but they do happen. Он говорит то, что в первую очередь он желает всем зрителям никогда не сдаваться, оставаться оптимистами и в целом быть на позитиве, да, несмотря ни на что, потому что быть пессимистом — это самое легкое, что может быть в жизни, да, у нас бывают у всех трудности, но в целом надо мыслить положительно, да, и как бы несмотря на все трудности, счастливые моменты есть. Они бывают, может быть, не совсем часто, но ради них, конечно же, стоит жить. И в целом, да, такое очень оптимистично смотреть на мир. Спасибо большое за пожелания и, в принципе, сегодняшней беседы. Была рада пообщаться. Спасибо большое за перевод, Алиса. Thank you so much for the interview. We wish you the very best, and thank you for joining us. Thank you very much. Could I just ask, Alisa, you're a professional interpreter.
I assume. Not really, not really, but I Because you decided- study. No, I did international relations at university, but I did English and French and Spanish. So, but Faina asked me to translate, and yeah, I mean, Okay. I'm happy to do it. Yeah, so I was wondering whether you could provide your contact information, because I sometimes need interpreters, particularly if I'm if I want to interview somebody from Russia. So that if you could provide, I don't know how, maybe in an email you could provide it, but if you could just give me your contact information, that would be very useful, because So, Sure, thank you. I would love to. Thank you so much. Thank you. Thank you. And thank you very much for inviting me. I enjoyed it very much. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye.